coming with me. Dead or alive, you are coming with me. It's a Robocop. Oh yeah.
coming with me. Чё, как зрители, ведь вы победители. Здорово, бандиты. Чё, РобертКоп, дальше. Дальше я ничего не знаю, дальше я ничего не видел. Ей, пошли вчера демку. Вместо того, чтобы застримить демку и просто нажать продолжить. Громкий Intel. Давай. Скример. Скример, сейчас будет скример. Че так громко? РобертКоп. Так, чё, собственно? Убили солиста Prodigy. Another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switching back. И злой злодей ранил напарницу. Lewis! Вот эту. Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? Ну это было. She's in certain. Это было вчера. If anything goes wrong, just use this. Чекпоинты плохие. Я думал, чекпоинт перед выходом будет, но нет. Би-би-ба. Удобно сидите, не имеет значения. Она лишилась руки, боится роботов. Эд 209 распылил ей руку. 50% человек, 50% робот. 100% герой. Cybernetic organism, a fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What? Да, ты говорил. Это хотели увидеть. Is this what you wanted to see? Не Now that понравилось. you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No. Not at all. You're not. Да-да-да, я боюсь роботов, потому что мне руку отстрелили. Вы меня Do боитесь? you fear me? I've Fear me. I think. Кончилась глава, давай. Yep.
Где мышка? Мышка? Не, мышки не было. Вот все нарушения, это иди в жопу. Я забыл, я, по-моему, в инженерию упоролся. В плане прокачки. В плане прокачки. Чтобы хакать сейфы? Да. Подтвердить. Дай мне мой пистолет. There's something I need to show you. I know that Ты теперь можешь прокачивать свой пистолет при помощи прокачки. 16, 18% больше урона. Нет, погоди, где это? Где? А, только 13%, ну. Блюп. И... Блюп. И... Блюп. И... Блюп. И... 15. 16. Пробитие брони 16, да? Скорость перезарядки 13. Могу 21 скорость перезарядки сделать. Давай. Фиг с ним. Be on the lookout. There's OCP. Чипы можно найти везде. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's Now taken for over something Reed's positive. office. The daughter of Jens Danielson, Prime Minister of Norway, who was brutally Da-da-da. murdered during last year's parliamentary session, is expecting a baby. It's a girl. У дочери премьер-министра Норвегии будет дочь. Вау. Позитивная новость для Детройта. Not yet, but she's been through worse. И в каждом фильме, по-моему, швыряли. You know you're right. We should stay strong and focused, just like her. Fuck you. Нани. Братья в синем. Рамирес, я оставил твою форму в шкафчике, даже дырки от пули заштопал. Можешь не благодарить, но если услышишь, что ты снова называешь меня бабулей со спицами, будешь патрулировать улицы в одних трусах. Там же один выстрел был, нет? Информация о медицинском страховании. Здравоохранение OCP, Детройт. Офицер Курц. Отвечая на ваш запрос, мы хотим отметить, что в случае досрочного выхода на пенсию медицинское страхование, которое распространяется на вашу жену, будет прекращено, его невозможно будет продлить. Мы беспокоимся за здоровье вашей жены, так как она активно пользуется страховым пакетом для лечения онкологических заболеваний, поэтому рекомендуем вам продолжать работать полный срок. Hey, Murphy. Hello. Do you have a minute? It's about Lewis. Давай, что там? Собираем Did you say на торт, Lewis? свечки поставить. Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for. Он умеет писать? I figured that you'd want to sign it as well. A get well card. Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. Я хочу подписать открытку. I would like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are. Ой, да, сходи еще, да. Could you ask him? Я так занят стоянием на месте. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Где-то в лобби. Вака-вака, кто из вас Ковальский? Ты не Ковальский. Ты похож на спящего Ковальски. Нет, ты тоже не спящий Ковальский.
didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much. Just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. Все, я не буду спрашивать, что происходит, я просто пойду There you дальше. go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Окей. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He Курц. was in the locker room last time I saw him. Это у него там жена раком болеет? My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Чё плохого в том, что это холодный душ? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be Дед, by my чё ты locker. раньше, блядь, без полотенца? Окей. Чё-то... Желтое полотенце. Чё там? Всякая херня. There you go. Thanks. Just give me a minute. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot Он water. начинал горячие мыться. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Очень важное занятие. Экспириенс дают, так что чего нет. Стрельбище. Это не стрельбище. Ну, рекорд. Что случилось? Ты все еще не белая? Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah, okay. То есть она не знает, как работает пистолет, который ей выдали, которым она пользуется каждый день. Минимум 15 очков. I guess you don't have any problems with it. Fuck you. Три патрона! Три патрона! А, нет. А, у меня свой пистолет. Я мог со своего пистолета со своего стрелять все это время? Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer. It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. Окей. It is understandable. Is there anything I can do for you? You can Подписывай. sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here.
That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Я и не сомневался, что не хватает кого-то. Блин, большое помещение у них. Murphy, do you have a minute? Тебе тоже что надо. А, ну ты начальник, да. I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. Maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that Ну, я за этим к тебе и иду, да, чтобы ты тоже подписал. Вау. Ты что, семьи? We are a family. We should sign it. Family. everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Ну, конечно. Thank you, Murphy. Иди в больницу. А ты механик, ты воняешь. Ты не будешь подписывать. А, скиллпоинт. Ю. Обыскиваем рюкзаки. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. А, все, я думаю, блядь. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. Ты кто? Неважно, я тебя не знаю. You're persistent and capable too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Давай сделаем тебе лобзамию и соберем из тебя робота. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. Ты не подходишь, уходи. I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just А ведь reassign the они не должны быть именные. cops retire. Or die. Robocop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time. А, новый напарник. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop. Я ушел чуть дальше, чем демо-версия. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. РобертКоп замечательно. A bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. Да. РобертКоп Hey, first rule, kiddo. бумаги сортирует. Где там, блядь? Лестница. Hi, Murphy. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, Техобслуживанием серверов. please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens.
Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back, type in who you're looking for, and see if there are any matches. Но ведь ты знаешь, как это делать. Ты это делал в первом фильме. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Working perfectly. Good as new. Perfect working condition. I am detecting a malfunction. Да, все. This server is compromised. Иди давай, работай. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important. I'm telling you, this. Да, он вставляет штуку. Type in your search. Образцы голоса, правда, кем дело по заданным принадлежащим. Дело? He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Бриггс, который пропал. А зачем злой злодей собирал трупы? That must be the last lead that he checked before going missing. Металлургический завод, где вы расчленили во второй части. РобертКопа. Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Ну, его послали в архив, да, и тут побывал. We need to be on guard. Ну, я пошел. Ну, кстати, первый стрим не забанили за музыку копирайтную, так что, может быть, нормально? Я без стримерского режима. Robocop. I was looking everywhere for you. Ну, еще бы. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling Быстро он переоделся. eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Останови меня. Safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for А, она же ему там что-то сунула. Точно, я забыл. Is there some sort of a command for that? Robocop, off. Robocop, stay. Hey, all cops have to follow rules. I've never been resigned, там было написано. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Shut the fuck up. Ха! Нет, даже лучше. Right? Wrong. Robocop? Robocop? Так езжай с ним, дебил. Don't do this to me. Not on my first day. Sucks to be you. О, день. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first.
I'm gonna get fired. Я уж было подумал, перестрелка во время движения на машине. Такие были ведь? Перестрелки в погоне. А, нет, это концовка первого фильма. Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. Окей. Патронов у меня много. А у них мало гениталий. Найти офицера Брикса. Он пропал 2 дня назад, получается. Так, у меня сканирование хэшен? Да. Я умею рикошетить. Только я не помню как. Вернее, я не знаю как. Оттуда звучит музыка. They fix everything. OCP. Быстрее, подвижнее, атакую с разных сторон. Че? Да, врежься в Робокопу. Come at me. Я шутаны стрелять. Trail visible on the ground. I will follow it. That's what I figured. Нельзя с предметом в руках ходить в дверь, все понял. Look out! It's Robocop! РобертКоп. А, мне показалось, что еще был боровик. Ну ладно. Вот меня только порой смущает, что почему он не целится с одной руки. О, hello. А, там хил. Блип. Автокровавости больше. Ну ладно. Типа это не новая материнка, поэтому пофиг. Че я тут делаю? Куда я должен идти?
Тут я был. Убить всех мазафаков? Hello. О. О. Я любить шотган. Я еще жив. Not dead yet. Не. Было 20, станет 65. Oh. He's a Robert, he's a cop. Oh. Look, I've got no weapons. У тебя тут какой-нибудь сейф стоит, не так? Где полицай? I am looking for a police officer. Hey, I don't know anything. I'm just an accountant. He was brought here. There is always so much happening around here. I tend to focus on my work. I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No! Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here. И только что говорил, ничего не знаю. Real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Из него сделают черного робокопа. Ой. Как сериале. I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. Склада. It's on the west side of the mill. А, он арестовал, офигеть. Do not move until I return. А если ты не вернешься? If anyone finds me cuffed up here, I will look as tough as the others. Сломо пропадет? Are you ready to come back to the precinct? No. Negative. A wounded officer, perhaps Briggs, was moved to another location. I have a thug's testimony. Proceeding to the enemy command center. How can you be sure that he's not leading you into a lion's den? I am hoping for it. You're hopeless. А мне хп не восстанавливают? Ой, ну я не ожидал, конечно, байкеров на мотоциклах. And according to the new policy, if we wanted to be there, we need to mostly be executed. And I'm sure you know what Becker's standpoint is. I believe I do. I'm starting to understand why he hired me. You're a handful. Попасть в бензобак. Ну, я попал в бензобак в теории. Кто сказал, мазафака? Нельзя матом ругаться на моем христианском сервере. Гранатометчик. Эксперт по взрывчатке стреляет гранатами.
Все кончились. РобертКоп. О, вот я и искал. Блю, пол хп. Как раз эта половина не была. А, кончились. Hello. Они кучу железа на меня скинут. Да, не зря сюда пошел. Заебал. Много. 12. Бонг. Роу, fight the power. Связист периодически вызывает подкрепление. Отступает в укрытие. Я вот сканирую, ты хоть успел? You motherfucker. Я жду, понадеялся взорвутся. Где связист? Неважно. А, нет, вызвал таки. Оп-оп-оп. Подгреваем хит. Ну, понял. И инженерия. Как это работает? Заставтлочил ли я сейчас игру? Нет, слава яйцу. Не дают. Отбирают управление, не дают ничего захватить. А я бы схватил. РобертКоп. Да, это то самое место. Где его за РобертКопили. Ми-м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 и. Бум. Ладушка. Опять. Что-то больно часто. Ой.
Ой, они не нарисовали для руки у него мелком. Потому что ее не было. Алло. Вы думали, я это не замечу? Что я не буду смотреть все углы? Соединение, соединение, соединение. Любые или... И какой получится? Четверной. Или типа я углы именно им даю, а не проценты. То есть, предположим, я делаю... Хотя четверные мне особо-то и не нужны. Ладно, хуй с ним, пускай будут. Потом буду сидеть разбираться, как это работает. You motherfucker. Новая плата для пистолета. Тут побольше говна. А у меня со старой платы все снялось? Нет, что это за плата, блядь? Очень. Бросить, да. Заменить. 3-1. Выбрать. Купите ей брони. Желательно тройную вправо. А у меня таких нет, да? Нет, есть. Блюп. Скорость перезарядки. Так, тройную вниз в идеале. РобертКоп. Новый поворот. Где найти? Где найти? Без разницы, да? Пофиг. 14, 14, 14. Урон, урон. Разброс. Пробитие. Перезарядка. Ой. 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 На тройной вниз у меня есть. Даже не было такого, да? Я могу сделать, в принципе. Типа... А, мне 3 надо. Но я все тратить не хочу тоже. Ну, такие два. Чё получится? Говно? Говно. Как это конкретно работает, блять? Типа вот это будет основная, вот эти на подсосе или как? Ладно, один вертикальный. Ладно, не, сначала... Да. Расставлю, что там. Мне надо. Наверх. Однозарядный. Наверное. Повышенный урон. Не допускает критических попаданий. А зачем? Ну и не надо. Ну и не особо-то и хотелось. Так, и... Пи-пи-пи-пи.
жопу сойдет. Ну вот как так. Стимус 28, разворот 15, скорость 18, урон 51. Чё, кстати, нормально. Не. Чё, ладно, флешбеки. Он будет смотреть первый фильм. А, нет, не совсем. Стервятники. I knocked his fucking tooth out. Well, cop, now we know you won't be leaving here in one piece. You won't either. Hey, you're spoiling my mood again. I don't like it when cops wander around. Cops mean trouble. Шипастый. And trouble upsets me. Надпись на стене. I'm a pig. Пик. Свинья. Do whatever you want. О. But soon the cops will. А, Уэндл здесь. No cop of any kind is going to show up here anymore. Два дробовика. The police officially won't be responding to any calls from this area. А в честь чего? Does this mean we have a deal? As long as you can work quietly. We're vultures. You need carrion. We're up to the job, no worries. And as for your toy, would you like to join us? A fine offer, sealing our contract in blood, but I prefer cleaner games. How about instead we do some hunting? Could add a bit of cheer, spice things up a bit. And I know just. И они оставили эту кассету. Зачем? Knowing we're gonna take you to the quarry and shoot your ass to pieces. And the police ain't gonna do. Что-то он аж позеленел. I bet it really pisses him off. Ну и чё? Больше глянув не будет? РобертКопа. I found a tape of Briggs being tortured. Their boss Spike was in on it, together with Wendell Antonowski. Did you say he was tortured? Почему они не перевели просто Спайк именно шипастый? No way out and no backup. That sounds so messed up. They used him as prey. They mentioned a quarry. Did you say quarry? Okay, let me have a look. Yeah, I see it. It's just north of your position. On my way. А, я дошел быстрее, чем они говорили. А я даже не бежал. Я туда бежать. Her. 69 хп. Одиночные выстрелы, но их 67. Да. Я смотрю, у вас много чопперов? Как они там называются? И... Хая! И там по-любому что-то было. Да. Кузак против Дельта-Сити. Критики мэра Кузака иронично называют его определенно амбициозным. Он не только приложил руку к разрушению Детройта,
Но теперь собирается разрушить и город, который даже еще не построен. Конечно, речь идет о Дельта-Сити. Это ведущий проект OCP, и его также называют городом будущего, в котором бедности и насилие должны полностью отсутствовать. Но мегакорпорация испытывает сложности на пути реализации своего смелого плана, во многом из-за мэра Кузака. Тем не менее, приближающиеся выборы могут резко изменить ситуацию. Если бы администрация города была получше расположена к OCP, работа над Дельта-Сити могла бы уже начаться, при условии, что мэру Кузаку не переизберется. Каковы возражения Кузака по отношению к проекту Дельта-Сити к будущему Детройта? Читайте подробности там-то. РобертКоп. Чё наверху? Ага. Соединение 15%. Что вы здесь делаете? Собственно, ладно, мне не сюда. Хайя. А, нет, все, да. Нашел, вспомнил. Увидел, узнал. Патронов не дали. Уничтожить 3 врагов одним выстрелом. Motherfucker. Чуть не начал цитатить свою любимую песню. Гангстер рэп, N-word. N-word. N-word, 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 N-word. It's the hub of our smuggling operations, and I'm telling you now, there's plenty. And let's not forget the other one. Oh, shit! Still got that crazy drugs we skimmed off those stupid punks. Now tell me, that's not... Я могу кидаться этими минами? He's clearly prepared an ambush for you. That's why you won't try to go there, right? Wrong. Carrying spotted! О! Они будут ездить на мотоциклах? Блин, там тоже по-любому что есть. Хайя! Чуть не убил меня. Ну я в теории стал жирнее. Point and click. Это не. Не опять за пулемет сели? Fuck you! Не. Прострелов слегка не хватает. О нет, чел сидит за фанеркой. Что у вас тут? Где у вас ящик OCP? Желательно с новым чипом. А, нет. Инструменты. Я было подумал, что это какие-то улики.
Шесть. 5. Половина экспириенса, чтобы взломать сейфы. Погнали. А у меня дэш есть. Чё мне? Куда мне? Не туда. Порт открывается? Нет. А че я сюда пришел тогда? Потому что отсюда враги лезли. Мины. Могу ли я их взять? Нет, они с расстояния работают. Водичка разочаровывает. Hello, я чуть не встал на мину. Вижу. Чего они пикают? Не вижу. Отражение. Бау. Я живем. И это был просто обходной путь, по которому я не пошел до этого. Нет? Да? Да? Нет? Не знаю. Может быть. Железный дровосек. Он не помнит его название? Ну, кстати. Хай-я. Это много FPS было. Какое счастье, что здесь есть мусорный бак, и я могу его взять. Открыл. Вот 2 пулемета, но я могу взять только один. Я могу взять оба, но патрон будет все равно 100. А, нет, забей, я могу взять один патрон. Не. Стоило того. Я думал, они будут с улицы на него охотиться. Охотничьи угодья на свалке, вот это вот все. Галюны? Или галюны? Не. А, вот тут его и допытывали, да? Ауга. Нет. РСБ.
Не. Б4-4. Ну, когда-то однажды это был Б4-4. Сейчас уже все поменяли. Сволочь. Как я с этого стрелять должен? Robocop, your body temperature is very low. Are you okay? I am in the freezer. What is a freezer even doing there? Они заготавливают Робертов копов для OCP. Store Briggs' body. Oh. So that means... He was not the only victim. More bodies? That's insane. I'm getting you back up, even if it gets me in trouble. The only person Будь здоров, who спасибо. expect trouble is Spike. Они делают злых Робертов копов, Робертов бандитов. Не помню, что. Эй. Ну, по-любому. И тот злой чувак работает на OCP. Как этот? Клэренс Боттигер. Bitches Leave. Вот это вот все. Типа им не впервые нанимать бандюганов, чтобы... Ой. Чтобы всякое незаконное делать. Robocop, all available patrol cars are coming to support you. I've told them to meet you by the old workers building. According to reports, it's part of their headquarters. And Robocop, I'm sorry it took so long. I hope you can forgive me for the freshman attitude. I was just trying to do my best. Ой, снайпера. Скрывается вдали, низкая подвижность становится много урона. А лазерный прицел у него есть? По классике. Да, есть. I don't think you get it. This city needs us. We're transforming death and decay into life. Ow. That was the deal. I can hear the cavalry coming. I don't know how you did it, but I'll make sure you won't be leaving this place alive. Ow. И ведь не посканируешь с этой херней в руках. Может, я снайперку возьму, нет? Они слишком далеко падают. Нет, блять. Ну ты подсвечивай мину. Все? А вы что-то они там сидели? А! Следующий. Странно, что на какой-нибудь вышке никого нет. Алло. Чипы, чипы, чипы. Ау! Бре. А, хилку-то я взял. Окей. Пам-пам. Хилка. Это кнопка. Чипы, чипы, чипы. Улики.
Типа. Я, кажется, понял, почему здесь были ящики в таких количествах. Потому что мне не сюда? Или сюда? Acknowledged. On my way. Бегу, бегу, бегу. Ну, буквально бегу. Как так вышло, что подкрепление туда приехало вообще? Не. Не. Все, потерял батарею. Can you fly? Что-то здесь мутно. Почему чувака, который первый день на работе, послушали и вызвали всех копов сюда? Это 209. Это 209. Hey, Robo! Чё это не? Ты, блядь, еще кто? Это не ты ли снимал меня на камеру, где я заглючил? РобертКопа снимал. Good, you're here. We're standing our ground. The bikers have retreated to the yard behind that big gate. Now, let's decide on the strike team. I go on my own. No need to risk lives. OCP has supplied us with an ED 209. Maybe you could make use of it, even if it is just for cover. Robocop, can I have a moment of your time? Can you leave him alone, lady? You caused him enough trouble already. Hey, I just want the people to know what's going on in their city. Can't say she isn't good at what she does. She got here before us. Anyway, it's up to you. If you need a bit of time to speak with her or wrap up anything else around here, it's not a problem. Those bikers aren't going anywhere. But if you're ready to go, ED 209 is here for your support. Just say the word. Нужно больше времени. More time. No worries. We got him boxed in. Hey, just Чё тебе give надо? me a second. Thank you for coming over. Could you tell the Channel 9 viewers what you're struggling with here today? Are you looking for more footage of me malfunctioning? Don't think poorly of me for recording that. People want to see how their hero's holding up. I am just a police officer. Modesty. A rare feature in this city. I'm not against you. It's the OCP that's my target. You are a troublemaker. At least I do it for the truth. Я служу справедливости. And I do it for justice. Then we seem to be not that far apart. We had a rocky start, but it wasn't personal. I'm only here to show the truth before others try to cover it up. Don't you think we owe that to the people of the city? Давай. I do. The steel mill is the hideout for the street vultures, a gang of bikers who have committed multiple homicides. They have barricaded themselves in the factory's yard along with their leader. We are preparing to go in. Thank you. In that case, I will not hold you any longer, unless there's anything you would like to add. Расскажите про коррупцию в OCP. Do you consider the entire OCP to be corrupt? Believe me, I really wish someone could change my mind about that rotten den. Who knows? Maybe it can be you. Вы за мной следите? Have you been following my actions? You're kinda hard to miss. But the first time when you truly caught my attention was when you sent Dick Jones to his grave. Up until that point, I didn't know you could act against a senior executive. That was something. My duty awaits. Of course. Let's fucking go. Ready to get this cop killer?
Their time is up. I am going in. Good luck, Murphy. Чё? Какое, блядь, задание провалено? Вы ебанутые? Они? Гав. Эй, он гавкает и мучит. Good. You're not. Па-па-па-пу-па-па-па-пу-пу-пу-пу. Больше времени. No worries. Грис Мэнсон, Грис Самонторчес. То есть я где-то что-то не видел или как это должно работать? Нет? Hey, just spare me a second. Собрать документы. Уничтожить тайник с наркотиками. Конфисковать вещей еще на 1000. Ну я не знаю, где это. Да хуй с ним. РобертКоп. РобертКоп. Justice. Заявление. Следите. OCP, коррупция. Ну я пошел. Время пинать некоторую задницу. Ready to get this. Their time is up. Good luck, Murphy. Да-да, fuck you. Я даже не знал, что задание есть. Robocop 4 CP2. Что это значит? Что пройти испытание эффективности, уничтожьте больше врагов, чем ваш оппонент. Это даст Robocop дополнительные очки при оценке. Убить больше, чем это 209, блядь? Fuck you. Больно. Где ты их берешь, блядь? Что за читы? Come on, fuck you. Он их специально откуда-то заспавнил. Вообще на рандоме. Я вин. Ага, fuck you. Я буду с тобой потом воевать. You have 10 seconds to comply. Вот это вот все. А, ну да, дальше ты не пойдешь. Какая смертельная слабость. Лестница. Автомат, автомат. Не. I'm guessing you're close to catching Spike. Maybe he could lead us to Wendell. If those two struck a secret deal, no wonder Wendell ditched the punks. Anyway, be careful in there. I wouldn't be surprised if that slime had more tricks up his sleeve. Drop it, dirt bag.
Выглядит как арена. Только никого нет. Кажется, они мертвы. Хм. Навыки. Инженерия, все, пизда вашим сейфом. О! 30% бонус модификации чипа. Это... То, что я думаю, пистолетный. Drop it, dirt bag. Бонг. Ты только что открывал эту дверь, ну там чувак убегал. Йойк. То есть я мог выстрелить чуваку за спину, чтобы отрикошетить ему в затылок. Блять. Сетка рабится. Как же быть? Бонок. Могу выломать, не могу выломать. Хм. Их подозрительно много. Ящиков. It can't end like this. Он в толчке сныкался. Murphy, you got the cop killer. You decided to trespass on our turf, and that shit doesn't fly with us. What's that noise? Злой Эд 209. Голос поменяли. Stand back. I'll do one better, cop. I'm out of here. Минус коп. I said everything is under control. Ed, stand there. Ну-ка, давай, давай. Чё так мало? Он вообще чуть ли минуту бы не устрял в первом фильме. I am under attack from Ed 209. What? Okay. Let me see if I can help. I'm pretty sure I saw its documentation here in the precinct. Be right back. Okay, listen to this. Apparently, Ed 209 speaker cover is often reported compromised after field duty. Why don't you try making that your target? Он тоже стукает. Стой, блядь. О! You now have 15 seconds to comply. Гав-гав-гав.
прям начинку показывают. Хилки кончились. Бом. Мусорка. Типа движка внутреннего сгорания, что-то такое. Эй, TJ Laser. What the hell happened here? Ed 209 malfunctioned. Is he still alive? I am afraid not. OCP sent us a malfunctioning unit. I bet they did that on purpose. And what about the other cop killer? Where did Spike go? Wherever he went, justice will find him. Надо было послать мясного копа за мясным преступником, самому воевать, вот и все. А, он сам добрался до больнички. 20 seconds to comply. Сам выбираешь сердце. Дженсен делает запчасти. Дженсен хороший доктор. Да я засунул монетку в дверь. Я знал. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific. Вот да. Her name is Lewis. She is in a coma. Second floor. Take the elevator. My wife was with me when they А галёные в лифте будут? Sir, you're not allowed in there. That's the VIP section of the hospital. But there's so much room in there, and we're all cramped up in this little space. Sir, please calm down. Тайный поклонник. Китти, мне не удалось с тобой связаться, а так хотелось тебе рассказать, что это полицейский снова здесь был. Он вставил ей конфеты и попросил меня никому не говорить, что это он. Так мило. Жду не дождусь, к чему придет его ухаживание, когда бедняжка видит ском. Мне кажется, он хороший парень, за исключением его дурацкой прически. Дурацкая прическа. Это намек? Hey, Murphy. She's right in here. No shit. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them, even if they don't respond. Dirtbag. Why don't you try talking to her? Да, поговорю с ней. Еще залутать. Пиздец у них, блядь. Личный толкан в палате. Раковина, полотенце, душевая кабинка, блядь. Телевизор. В палате. Dirtbag. Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Там, по-моему, типа его жетон полицейский был. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? Они делают Робертов копов. Позарю. You always find a way to help. Только это станет известно. Не знаю. В третьем акте. Don't you worry about her. Dirtbag.
Итак, нужно расследовать тоже ворот трупа. Вау. I've got 40 power. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Что-то ему вообще нехорошо. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call. Время смерти. 6:15. Dirt back. Robocop, what a surprise. Не первое его посещение. Это как-то клиентом был. Зачем им мозги? До наступления смерти все лица, чьи были похищены... До наступления смерти все лица, чьи тела были похищены, были здоровы и в хорошей физической форме. Похоже, кому-то на черном рынке понадобились мозги. Но зачем? Для пересадки? Никому еще не удавалось это сделать до... Да, до Робокопа. РобертКопа. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you are preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. 30? It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say they were very... А у мертвой была башка повреждена. That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Ой, там была видеозапись, где видно, как Джон злодей похищает трупы. Recognize that jawline. И там Джон злодей такой приходит. И я Джон злодей. И я похищаю трупы для себя. Ведь я злой. Меня зовут Джон. Finally. What do you know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you understand. Рассказывай. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. Да, на камеру, ну конечно. Да. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. No problem. Джон, злодей. Because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest, that doesn't mean that I can't be of help to the police. РобертКоп. Погнали. Там какая-нибудь была отсылочка, пасхалочка. Лень ходить искать. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. Не, я не выполнил 2 миссии. Так что плохо. Б. Ни одной миссии. Там было заложено... Да? Помню, машина там была? Долбанный заложник был. What? Левелов 5 мог получить. Ну, С. Окей, ладно. Одно очко.
Лень. Thank you for your cooperation. Я не открывал What's all... миссии. Вот и все. Мне что-то надо где-то? Дедукция. Психология. Что-то мне, кого-то мне. Больше хп, меньше урона. Бой. Дополнительный урон также. Бронированность. Хуй с ним. all the commotion? Плата из Эда 209? Нани? Нани? 3 и 2. Все нахуй бросить. Я, блин, не догоняю, как работает объединение чипов. Если они хотят, как в нейроавтомате, то в нейроавтомате объединяешь чмошные чипы, они становятся чипом получше. Вот, а здесь как-то, не знаю, не хотят. Не желают. Простреливание насквозь. Ну и автострельба. Где вход-то, блядь? Чего не хотят? Ба-ба-ба. Есть буква Г вниз? У меня нет буквы Г вниз. Треугольная шняга мне не нужна. Вот так. И вот так. Вот так. И вот так. Сброс, да пофигу. И буква Г у меня есть. Да. Эти брони. Ага, нет, не совсем. Тройной вниз. Нету. Включение 10% всего, видимо. Буква Г на сверху направо. А нету. Треугольник есть, хуй с ним. Че же мне с тобой сделать? Типа, если вот так сделаю, то хуёво. Если так не сделаю, тоже хуёво. 16%. 3% урона. Единение чипа. Вот как они работают? Я знаю, что я загуглю. Robocop. Rock City. Чип. Тюнинг, наверное. Нет, не то. Searching. Комбайн. Чип тюнинг. Наверное, так. Нет. Комбайн. А, чип мерджинг. Бля. Блэх. Как это должно работать? Люди интересуются, люди не понимают.
рандомный шанс. И избавляйся от ненужных. Механика качать. То есть просто рандомно объединяя из говна, чтобы избавиться от ненужного. Вау. Ну, допустим. Вау. Херня. Но я не знаю, что мне из этого может потом пригодиться. Что мне может потом пригодиться. Если под эту плату, то ничего. Норм. Чего мне там не хватает, кстати? Мне надо 3 вниз. Все остальное, в принципе, натыкано. В принципе. 18, 18, 18. Да, я самый нормально уже вроде потыкал. Най. Это слишком специфичное. Вот такой. Он просто... Какой хер? Не знаю, блядь. 17. 17. 17. 18. Ух ты. 13. 13. 13. 16. Накалывай. 16. 16. Блять, даже дабл-клик нельзя. 16. 18. 18. 18. Будет 17. 17. 16. Дайте мне какой-нибудь тройной вниз и все. Я успокоюсь. Может быть. Блять. Тройной вниз. Сука. Последняя попытка. Сука. Сука. Минус 10%. А, я, кстати, еще один не активировал. Или мало. Сейчас все. Хуй с ним. Так, что мне хотят? Причина беспокойства, там что-то там. Там что-то там. Not the time. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Ну, он так старается. Так пытается озвучивать. Лежит. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. А не пикалось ли это? Связано ли это с огурчиком? Ебать вы там сетевых кабелей накидали. See you later in the briefing room. Сетевых, в смысле... Удлинитель, короче. Welcome back, Robo.
You have a minute? Чё тебе надо? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rad. As I was writing it, I noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Вместе? Иди тренируйся. There are plenty of places to improve. That's actually something I wanted to ask you about. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. Эй, ты в полицейском участке, иди и стреляй. Would you mind showing me how you practice at the range? Да, давай прямо сейчас. Practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. Не буду я к тебе отдельно подходить, ты меня не особо воодушевляешь на общение. Код 135. Ну, рекорд. Человеков. Love the smell of this room. Should we start? First, I want to watch you practice. Can I come in now? Myself. That was awesome. We are not done yet. Right. There has to be some sort of practice. Not. На старое платье побольше патронов, конечно, было. Так, может, поинтов больше ты по башкам стрелять? Сколько мне там? 400 с чем-то будет? Fuck you. Мне патронов, блять, на вас не хватает. Come at me, bro. Сука. I took so many notes. Next time, Очень много тебе помогло, да? eliminate distractions. Being overeager is one of them. Ah, so that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Блять. Huh. Is everything okay?
Ты сосешь! Сейчас бы вернуться, застрелить тебя. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to Это be. расизм на рабочем месте. Думаю, не берет ни другое оружие. A cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. 153, 47 поинтов. Level up. Ah, there's my favorite. Огурчик. Why Гюркин. are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in a soup kitchen. Ну да. Мент знакомый рассказывал, типа. Живут бомжи, да? Такой. Зима. Что делать? Искать, где обитать зимой? Ну его в пизду. Пошел какой-нибудь киоск поджег. Тут же был арестован. Сел на полгодика. В теплоте, в уюте с едой пожил. Вышел и опять на улицу. Изобретательно. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. Он станет ментом к концу игры, если доживет. Against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'll be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not Ronin? a Ronin. Fuck you. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Кажется, конференц-зал. Ну да, 10 минут мне дали. Я потратил полчаса. Время относительно. Shut the fuck up. Опять открытки собирать? Нет? О! What is it, officer? Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Окей. И я попутно найду что-нибудь еще, да? Нет? Чпонька. Базу данных. А, он сам заходит. Нет. Мёрфи. О. Премиум рано без пресс шуба отвага мемориальная награда. Текущее дело. Нет. Ну это чисто награды всякие, ты чё? А он там, блядь, был-то. Он был альтернативно белый. Я даже фамилию не прочитал. Где у тебя принтер, блядь? Куда я пошел? Вот же лесенка. Это не лесенка. Вот лесенка, сука. У вас там места не особо много. А фотка Мёрфи там есть? I still need to go get his stuff, so I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? Мне некогда. И тебе тоже некогда. Надо приставать на собрание.
Фамилию вынимай. Где мусорка? You can put everything in the box. I'll make sure his family gets it. You know, I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Level up. Эй. Шит. Что есть шит? Как он работает? Я так понимаю, мне бонусом дают... Да, снижение урона постоянное. А тут что-то плотно. А я, казалось бы, пуля непробиваемый. Да? Thanks to Robocop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Они сразу догадаются, нет? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. Может, в конце главы. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not Нашли. Put on channel 9. Они опять захватили телевизионщик. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. Почему мы из новостей узнаем о ограблении банка? Когда нам сигнализация орёт. От банка OCP причем. All right, everyone back up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Озвучка слегка хромает. У всех остальных, кроме Robocop. Слегка, самую малость. Он всегда, блядь, в позу встает. Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Ну, конечно. И никто ее не заметил. И никто не следит за лентой. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice. Condition Zero. Counter-Strike. Let's see you tag some more words. Contact! Contact!
кому вы там еще, блядь, стреляете? Да куда, все мое. А, ты свои, блядь. Вы по нему попадете? Нет. Он же сдох. Окей. Well done. Robocop, open the gate for the Ed 209 units. We'll secure the area. Зачем я похилялся? Вон там хилка. Дверь? А, надо все-таки идти наверх. Почему они не могут... Ну, хотя да. Весь прикол был в том, что они супер неэффективные инвалиды, которые всех расстреливают. Хранили бумажник? Хранили бумажник. А, ну это бандиты успели все рассказать. Три. Я пытаюсь, блядь, разглядеть стоп-моушен их анимации или нет. Если была стоп-моушен, то прям охуенно было бы. Кто из вас роботы? So far, so good. You should be heading towards the vault. Ow. It's through the office area. Ой, я вроде успеваю. Хотя они нагоняют пиздец быстро. У меня запас был. Shut the fuck up. Come on, boys. Let's finish Оп, оп, оп. Они же меня и догнать могут. Я почему-то думал, что я назад возвращаюсь. А, стой. И вы тоже стойте. Fuck you. Воняешь. Я могу вскрывать сейфы, но мне не дают ни одного сейфа. 13 и 13. И система с объединением кал. Может даже ее пофиксить. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. 0,5% по вложению. Сюда они успели дойти. Письмо, чтобы поместить в рамку. Андрея в этом конверте письмо, о котором мы говорили. Пожалуйста, вставь его в рамку. Я хочу поставить его на рабочий стол до сих пор и верится, что сам достопочтенный основатель написал это письмо, чтобы лично благодарить меня за 25 лет верной службы управляющим в его банке. А нет, не дошли? Нет, дошли. Да, точно.
So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans Она мне to слегка build in напоминает place of old Detroit. ученую бабу A из... city of the future where Нет, there не is no ученую. crime or poverty. Do you believe the commercials? В общем, ту бабу из третьего Робокопа. Верите такой рекламе? Безопасность груди могла приоритет. I am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. А надо будет ниндзя The value of the отстреливать. property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. Ниндзя-киборги были There клевые. must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Можете идти? You can go, but if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police OCP officer плохо. than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Там все равно все цеплено. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. На кой черт мне в хранилище? For that switch to be installed somewhere around my desk. Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. А я направо пойду. А, то есть или так, или так. Пусть. OCP банк. Хранилище. I will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. Менеджер банк? We're opening this vault with or without your help, you old nut job. What is this intricate device? Shut your fucking mouth! I think someone is coming. Maybe. Чё у него там написано? Ну это... А, это взрывчатка на нем? We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead, so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. Robocop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. У меня прокачан инженерия. Возможность поучиться для амбициозного офицера. An opportunity for an ambitious officer. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking at... Я качал инженерию? Я забыл. A bomb? Да, я... чтобы сейфы взломать. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule. Call qualified... Ты бы быстрее дозвонился до взрывников. Oh, no. Okay. Tell me what you see. A bomb. Я вижу бомбу. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. А, ну все по схеме делают точно. Cables lead to the Keep talking and nobody explodes. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. А серийный номер бомбы ты не хочешь скачать? Скачать, сказать. Yeah, that's what I'd expect. Okay. So they used this kind of bomb before. А, окей. Не первый раз. You should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage,
Then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. Моя база данных может помочь. Based on my engineering database, I have determined that the order of detaching the 12-volt cables is irrelevant. So you knew all along? I thought you may learn something here. Okay, then start with the 24-volt connector, then proceed to detach the 12-volt cables. Там на человеке бомба, он, блядь. Погоди, мне нужен 24, зеленый. Блюп. Синий. Блюп. Нижний красный. Блюп. Блюп. Инженерия пригодилась. A minor incident. Ready to get back to business? Cause I need to make a withdrawal. Like now. Well, I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. А там нету денег. Great. Now out of my way. Нет, там куча денег. Нет, там нет денег. Отверстие в стене? Нет. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. Ой, вы сделали вложение в банк и хотите вывести свои деньги? Когда узнали в новостях, что банк закрывается, вам не дадут забрать свои деньги, потому что в банке нет этих денег. И вообще это незаконная инсайдерская информация. Тоннель. Ты этого не заметил. See what I'm talking about? Деньги им нужны на РобертКопов. Чё, вы чё? OCP тут что-нибудь закапывало? Какое совпадение, что они дрилят новые тоннели в метро прямо под банком. Как до такого дошло? Это граната или это динамит? Что ты там кидаешь? Я играю в шутер долгое время. I am in pursuit of the bikers. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. Hello. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Да-да-да, все, давай. Доп-миссия? Нет доп-миссии. Постоянно проверяешь. Пошел ты тоже в жопу. Вилька Карена, да. Моторбайк. Robocop, there's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access available. And it's big enough to store their vehicle. It's your best bet to proceed there. Roger that.
Сюда ходи. По какому он пути ездит? Дэш. Где вы там? Кто вы там? Капец, они там бублики наворачивают. Никаких доп. Заданий нету. Нету. Дженери 6. Ударная волна зачем? Нет, это не то. Улучшенный рывок. Фокус это что? Замедление. Сканирование. Ладно, я начал париться в броню. Так, куда я иду? Куда я иду? Я что-то подумал, что мне надо открыть гаражную дверь. Много. Heavy is motorbike. Fuck you. Важно, что ли, хуя? На. Я так рад, что они гранатами не зашириваются. Все? Нет, не все. Есть где-нибудь розетка? Ноп. До меня только недавно дошло, что не нужно зажимать кнопку хиляния, чтобы хиляться. А, четко. I am listening, creep. Robocop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. Гвоздик, кабель, пиво. We held our end of it, and apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us, so now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think Не so. бухать слишком сильно. I need my space. I'll see you around, cop. Ограбление банка. Ну в этот раз все выполнил. Ой. Нет, они не будут делать. Я вернул все деньги? I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Бланш. Once it's over, join us in the briefing room. О! Да, опять брифинг. Вы вообще спите когда-нибудь? Той как ночью начал, так и пиздец. О! Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it.
Чё такое? Где кого? Robocop, is that you? I can't see it. Я должен быть с ночным зрением. Standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Follow the cables. They should take you to the fuse box. Зачем вам высокое напряжение? На лампочке. Она в подвале, не так ли? Нужно включить рубильник. Нужно решить ребус с рубильником. Почему это ребус? Автомат выбил. Ну, включи его назад. Кто-то из вас сделал чайник для уголовников? Из двух лезвий. Shut the fuck up. Что там в новостях? We are going to build a brand new city where Detroit now stands. Delta City is the only hope that we have. Очень информативно. Русское радио. Ready for you, Robo? I'm afraid not. All right. Looks like OCP is Let's really see cutting what's costs cooking they under can. the hood. God knows what they'll cut Once next. I'm done, Or he's who. all yours, Doctor. Hey, what's that look supposed to mean? И? Вау, так спины задач не было. Fuck you! Грабительница? Секреты банка? Как я об этом узнаю? Или должен узнать до того, как миссия началась? Hello, Murphy. Congratulations. Секунду. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? Я делаю это не ради славы. Отморозки тоже смотрят телевизор. Dirtbag! If the criminals know that they should fear me. I suppose it makes your job easier. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? Но вы так и не выяснили, из-за чего у него галюны. Your past life, too. She is. Just like your family. Кстати, где у него семья? You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? Я не спрограммирован для семейной жизни. My programming does not allow for family life. No. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before. He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy И drugs. чтобы убитого брата не позвали Эда My 209? last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since.
I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Как галюны? Не могу объяснить. I cannot explain, but OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Чему это все? I've got plenty to think about for now. Тест на определение классового уровня только на протяжении всей игры? Не хотите мне что-нибудь новое выдать? Я там никакую схему не находил. 3-2. И... А, ну брифинг опять, да. Опять. Что? Не паниковать. Дорогой клиент, нам хотелось бы опровергнуть слухи о том, что наш банк не платежеспособен. Мы обещаем, что банк OCP самый процветающий банк Детройта. Будьте уверены, позаботимся о ваших сбережениях лучше всего. С уважением, управление банка OCP. Чей это стол? Не знаю. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Вы его дрочите. Oh my god, what a lemon. Продолжайте его дрочить. Ему полезно. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? Звучит не весело. That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Не знаю, влияет ли это на что-то. All right. Ой, глаз The потеет. bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I Потому что он им не заплатил, вот и все. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. Огурчик. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Головнюк OCP? Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Окей. Robocop! Чё тебе надо? Ты кто вообще? You wouldn't want to make the mayor of Detroit Мэр wait, Кузак. would you? Я ухожу. Fuck you, ладно, чё тебе надо? May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume. The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor. I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh?
That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city. And without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? Я знаю, я смотрел эти фильмы. Ну давай, я не позволю завладеть городом. I will not let OCP take over this city. I knew you'd understand. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Ваши действия влияют на политику. Vote for the neighborhoods, vote for Kuzak. Ладно, не ждал, не ожидал. Да, точно, нельзя через главный ход выйти, но мне нужна машина. I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. No, you wouldn't. You wouldn't say a word if you actually met him. Hey, Shiny. Чё такое? How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Домашний террорист. Сначала свалить надо. Ты мне уже показываешь, что куда-то надо проследовать. Мы все еще открыли. Пробили магазин. Ты куда приехал? Встретиться со стариком? Шип в стоге сена. Я покурить схожу, а?
Нет, нет. Очко навыков. И все. Меньше урона. А, это охрана, я думал, там он стоит. Hey you. The old man is waiting for you upstairs. Ну, конечно. This entrance to the building is off limits. Doesn't matter. Какое неподозрительное место для встречи. The old man's waiting. Ну, так это отошел. True what they say. You do have some kind of defect. Fuck you. Oh, it's good to see you, my boy. Ну, похож. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. В третьем фильме его не было. Это после второго. Did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment. Вот почему. Or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Не спрашивайте машину о мечтах. Are you asking a machine about dreams? You're selling yourself short, son. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? Преступникам тоже тяжело. The only burden it causes is to criminal scum. I admire your confidence. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Трата времени. I would rather focus on catching the riffraff. I understand, but sometimes what we want is not what we really need. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? Полицию беспокоит намерение OCP. My fellow officers worry about OCP's intention regarding their work. Really? I'll have a word with Becker. Perhaps some new equipment would boost their... Типа, она уже в больнице, и они уже заботятся, и палата у нее охуевшая. You brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Его сюда, кстати, заносили на инвалидном кресле. Нет ни одной этой самой. After all, the peace of Detroit depends on your well-being. Рампа инвалида нету ни одной. Есть что с коммунизацией? Whee! Holy shit! What was that? Robocop. Not such a piece of junk after all. Они специально сделали это выход, чтобы я мог вот, спрыгнуть отсюда. Hey Murphy,
Are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has Да-да, any info that полетели до огурчика. Spike is still out there. OCP wants to raise towers of glass and steel. А, я понял где, все. Я все-таки в городе. Я все-таки в городе. На шоссе? Нет. Что у меня там? Служит защищать 2, 6 правонарушений. Ну давай. Да, этот самый домашнего террориста навести. Дельта Сити. Я помню. Ой, кто там? Как этого режиссера обзывают, я забыл. Район номер 9. Нил Бломкомп. Обещался сделать Робокопа. Причем именно сиквел Робокопа, то есть сиквел первого Робокопа, потому что второй, третий, мягко скажем, не очень. Ну, второй еще норм, третий не норм. А потом почему-то что-то не срослось. И последнее, что он снял, это Чаппи из крупного. Он там брался за этого, за чужих. И тут внезапно, эй, я... Как этого звали, блять, оригинального режиссера? Как его звали? Ну, в общем, Ковенант, вот это вот все. На лопате вам. И Бломка подказался. Хватит кормить кошек в подвале, они повсюду гадят. Нет, мне не добавилось никакого задания про кошаков. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Бау! Твои гениталии принадлежат мне. А, ну тут же обезвредился. Стикер. На этой неделе счет за хранение, забрать кошачий корм, взять показания у торговца рыбой. Документы нет, но я сейчас их делал. Чипы. Ничего подозрительного. Ага. Меня же кто-то встречать должен, не? Шкаф отодвигается. Что за аренду? Хранилище, ID клиента, номер хранилища, Детройт, Мичиган, адрес 210 баксов. Skill point. Инженер потом что даст? Рывок. Рывок пофигу. Ой, снижение урона, снижение урона, снижение урона. Фокус слоумо даст. И удвоенный урон критов. Ладно, я упорюсь в защиту. Поддельное удостоверение. Сейчас, погоди. Алло. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't Саманта like? Ортис. Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about,
You show up and ruin this. Я знать не знал, чья это хата. OCP avoid liability? Незаконно добытые улики недействительны. Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. Ну да, логично. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP. Ну вот. Продолжение сюжета. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. РобертКоп. Робот. Human. Else. Друг или враг? ТВ-станция. Куда чего-то надо посетить. Окей. Показывай свои незаконные вещи. Ладно, у всех такие хаты большие. Казалось бы, вроде и это. Неплохо живут, хоть все и засрано. Хорошо, заканчивать надо. Складское помещение, где оно есть, показывай. Я до него дойду. И после этого должен быть чекпоинт. В теории. Я, собственно, не помню, где его даже смотреть. Почасовые комнаты. You're late. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. Выглядит, конечно, все замечательно. Это же... Ну, хотя ладно. Поглядим. Складское помещение. Кого там встретим? Бомжи. It's Robocop. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Хилочка, ну, ничего подозрительного. Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Надо ли пацанов-то предупредить? Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. А, не ее хату. Хату. Ячейку ломаю. Я пройдусь, осмотрюсь. Ага. Так. Откуда он знает, что они украдены? Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but, You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? Dead or alive. If you do not come quietly, I will not need any. We are
обоих. Ну ладно, хилочка слежит. Чё? А, он там подыхал еще. Я там по пути заметил вот это вот дело. Hello. Okay. Живем. По-моему, я хп, кстати, вебкой закрываю. Не то. Не то. Нет, это было то. Кошачий корм. 3 килограмма. Чем тебе 12 килограмм кошачьей еды? 12, блядь, килограмм. А там что? Я сюда ходил? Я сюда не ходил. Ну, рикошет клево. Блюп. Чекпоинт. Чекпоинт. Чё там? Are you like me? Are you a true environmentalist? Do you appreciate the majestic beauty of nature? And do you feel helpless knowing that every year more and more species are becoming extinct? Because let's face it, there's nothing that can be done. So, you know what they say. If you can't beat them, join them. Last chance safari. See all the endangered species before it's too late. Last Chance Safari is the largest collection of near-extinct species on the planet. So hurry! Get them before it's too late! Additional fee to use your personal rifle may be required. Охуенная реклама. Эй, животные умирают. Помоги им вымереть. Вымереть. Чем могу помочь? Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. Коробка останется у меня. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Окей. Я хотел ему втащить, но мне не дали. Позвонить. Рабочий таксофон. Сразу же. Кошка. Би-би-би. Сканирую. Кошак найден. Кошак пиздец какой уродливый. Неплохо анимирован. У него передние лапы как задние. Почему ты такой уродливый? So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? Нет, я тебе доверяю. No. The sound of your voice does not indicate that you are lying. Just don't depend on your lie detector when you talk to politicians. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me.
When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Я, то есть, ничего даже не нарушил закон? I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Продуктор, я там был. Я помог ему собраться с музыкой громкой. Кот уродливый. Бухло. Да, это было. Hello. What do you mean, $1? It's $23.50. Ссылочка, ссылочка. I'd buy that for $1. В смысле доллар? I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all in the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. У нее там и так 12 килограмм кошачьей еды. А кота я как раз и не видел. Темный шоколад, светлый шоколад. Чипсы, 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 чипсы. Молоко. Мороженки. И здесь еще 12 килограмм. А, сколько, блять, надо кошачьей еды. Ну, у меня миссия висит проверить коробку. Да. Письмо матери Саманты. Уважаемая Кей Ортис. Они обвинят вас в фальсификации доказательств, потому что хотят вас дискредитировать, но я им не верю, никто из нас не верит. Мы понимаем, что СМИ и OCP части одного целого, ваши действия помогут это понять и остальным. Поэтому не давайте им заставить себя замолчать. Кто-то должен высказаться за нас, кто-то должен выступить против них. П. П от слова Саманта. Все? Mission accomplished. Блять, а если я сейчас нажму такой, да? С контрольной точки начать. И они такие, fuck you. 3, 2, 1. Нет? Слава яйцу. Не надо снова. Все, будет начинать. Ладно, я думаю, на сегодня все. Завтра я как ночью подрублюсь, да? На поздно, надолго. Хотя... Не знаю, может я днем подрублюсь, может с утра подрублюсь. Завтра подрублюсь, бля. Эй, уведомления в Дискорде есть же. А на сегодня все. Здоровья. Хорошего настроения. Стримов нет. Но вы держитесь.